last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw you. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et j'espère aussi que vos familles respectives se portent bien. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo motivation ménage. Nous allons changer les rideaux de ma chambre et mettre les nouveaux rideaux et nous allons faire mon lit, ma chambre. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo tranquille. Après avoir fini de faire ma chambre, nous allons passer en cuisine et nous allons faire un repas spécial Cameroun. Donc, je vous laisse la surprise, je vous laisse regarder la vidéo en musique. Waking up this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now. Cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change. Bet you're just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and got kicked out. And over our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. I knew the minute I saw you standing there in line, it had to be fake. So in your phone you didn't notice me till I came and said hi. I know that it's been a long time, but it's crazy cause I just phoned you the other day. Never takes long with us. Following you back to your place. Feels like we're right where we left off, but now I'll make sure this time I make it count. Cause we're not the same that we used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change. Just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and fell in love. Our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. And over our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. Waking up this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Et voilà, quand j'ai fini de faire ma chambre bien, maintenant nous sommes passés en cuisine
comme je vous ai promis de faire une recette spéciale Cameroun qui n'est autre que le plantain mûr pilé. Voilà, pour cela, nous allons avoir besoin des plantains mûrs et des plantains non mûrs et du haricot rouge ou noir selon ce que vous disposez et l'huile de palme et les oignons découpés en petits morceaux. Voilà, je vous laisse suivre la vidéo en musique. C'est une recette qui est très délicieuse, simple à faire et qui ne coûte pas si cher que ça. Donc, il est abordable pour tous ceux qui ont les petits budgets. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Suivez la vidéo étape par étape. Vous ne pouvez pas vous tromper quand vous faites cette recette. Et si vous êtes une personne qui aime le piment, vous pouvez ajouter le piment. Voilà un peu les ingrédients dont nous allons avoir besoin. Et comme une petite astuce que je vais aussi vous présenter dans cette vidéo, je vais vous montrer avec quoi je fais mes plantains mutilés, avec quoi je fais mon tarot. C'est juste ce robot pâtissier que j'utilise pour faire les gâteaux et j'utilise aussi ça pour faire mes recettes de cuisine africaine. Comme vous voyez, vous pouvez piler le foutou, vous pouvez piler le taro, le macabo, l'igname avec cette machine. Ça fonctionne tout aussi bien et ça vous évite vraiment les fatigues inutiles et que vous perdez de temps. Voilà pourquoi moi j'utilise cette machine et ça fonctionne tout aussi bien que quand on utilise le pilon. C'est juste qu'avec ça, on ne perd pas le temps et on ne se fatigue pas trop. Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now. Cause I'm not the same that I used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change. Bet you're just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and got kicked out. And over our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. I knew the minute I saw you standing there in line, it had to be fake. So in your phone you didn't notice me till I came and said I know that it's been. Alors quand j'ai fini de préparer, je me suis servi. J'ai bien d'abord ma chose, j'ai bien mangé. Après ça, j'ai reçu un paquet. Voilà, j'ai détaché mon paquet devant vous. C'était les petits parfums là qu'il y avait à l'intérieur qui sont très bons. Et voilà, je ne fais pas de publicité parce que je ne suis pas payée pour ça. Donc, je vous ai juste montré ce qui était dans mon colis et tout. Et j'étais très contente de recevoir ce colis là. But it's crazy cause I just phoned you the other day. Never takes long with us. Following you back to your place. Feels like we're right where we left off, but now I'll make sure this time I make it count. Cause we're not the same that we used to be. But some things don't change. Yeah, some things don't change. Just as fly as you were that night that we both got high on the bleachers and fell in love. As we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. And over our heads as we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart.
out this morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just hit you up? Would it still feel the same? What if I hit you? Said I was coming to your place. Driving till midnight just to turn around. Wish I knew where I was going now, 'cause I'm not. Voilà, quand je prépare une nourriture qui a par exemple le haricot comme ça, parce que le haricot a souvent une odeur forte que ça laisse dans la cuisine, dans la maison. Alors, cette petite astuce-là, je l'ai coupée sur une extrait d'une vidéo que j'ai déjà fait. C'est juste pour vous montrer ce que j'utilise pour chasser l'odeur de la cuisine quand je finis de faire à manger. J'ouvre le mar de café après avoir bien lavé mon évier, je verse et puis je laisse couler l'eau. Ça permet que les mauvaises odeurs puissent disparaître. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Ciao, ciao, ciao.